So good morning all of you. ఏ క్వశ్చన్ అమ్మా నిన్న? సో నేను చెప్పిన PYQs కంప్లీట్ చేశారా? ఆర్ యూ షూర్? గుడ్. డౌట్స్ ఏం రావట్లేదమ్మా? ఇంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒక డౌట్ రావట్లేదండి, ఒకటి నేను బాగా చెప్తుండాలి, అంతకుమించి మీరు బాగా చదువుతుండాలి, లేదంటే రెండు కాదు. నా ఆప్షన్ ఏ, బి ఆర్ బోత్ ఆర్ నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. ఆఫ్టర్ ప్రిలిమ్స్ మాట్లాడదాం, నేను డిసైడ్ చేస్తాను ఆప్షన్ ఏంటి అనేది. Let us see. So capital budget, I think it is done. We have discussed about capital budget, right? So earlier we have, what is a capital budget? A budget that is meant for creating capital assets. Capital assets we call capital budget. Done this question. And so this is also done, right? Persistent fiscal or persistent deficit budget we discussed. Convertibility of rupee. What is the convertibility of rupee? And freely permitting the conversion of rupee to other currencies, vice versa, called convertibility of rupee. Very very important for your examination. ఇట్లాగే నేను చెప్పాను కదా మార్నింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్లో, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ బెస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ best explains free trade agreements? Such a type of questions are very important, right? Next one, it is also done. With reference to union budget, which of the following are covered under non-plan? Done, right? All of them covered under non-plan. Which of the following constitute capital account? I think we discussed it, right? Capital account includes foreign loans, foreign direct investment, portfolio investments, even I can use the word FII, foreign institutional investment, but not remittance, correct answer, but not private remittances, right everyone? Good. Next one, in India deficit financing is used for raising resources for. Deficit financing is using for raising what? Economic development. You're always deficit financing means we are borrowing money, we are borrowing funds. The borrowing funds are useful for developmental activities. Creating an asset is a developmental activity. Creating infrastructure is nothing but creating an asset. Creating a capital asset, creating any capital asset is nothing but what? Economic development. Economic development. Randama. Next, fiscal stimulus is done. So whenever economy is weak, we will pump the money into market so that economy will rise, right everyone? Fiscal stimulus, I told fiscal stimulus is an intense affirmative actions of the government to boost economic activities in the country. In the context of Indian economy, deficit financing refers to. Done this? Done or not done? It is not done. From here we will see, right? Let us say very important because it's again a static question. In the context of Indian economy, what does the term deficit financing refers to? Question 2011 PYQ, but still it is important for us. Even today, India is having this what? Problem of deficit financing. Sir, what is an objective of deficit financing? Deficit financing major objective is what? Economic development. Adega previous question? Please, can you understand? Previous question ఏంటంటే deficit financing వల్ల ఏం జరుగుతుంది? We are going for economic development. Deficit financing is done by borrowings, disinvestments, rising taxes, right everyone? Good. In the context of Indian economy, what does the term deficit financing refers to? Meer cheppandi, what is the deficit financing refers to? When expenditure is greater than revenue, the government wanted to fill the gap. For that, it is going for borrowings. It can be internal borrowings, external borrowings. It also going for what? Disinvestments, privatization. Getting all of you? Look this. The financing by central government to the
financing by central government to cover the deficit in the current account of balance of payment. Here I'm talking about what? Deficit financing. I'm not talking about what? Current account deficit. Current account? డైరెక్ట్గా కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అని అడగకుండా డెఫిసిట్ ఇన్ కరెంట్ అకౌంట్ ఫర్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ సార్ దీనికి డెఫిసిట్ ఫైనాన్స్కి సంబంధం లేదు. యు నో వెరీ వెల్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్? గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్, రైట్ ఎవ్రీవన్? ఇట్ ఈస్ నోవేర్ రిలేటెడ్ టు డెఫిసిట్ ఫినాన్సింగ్. మనం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ని లేకుంటే కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ని మినిమైజ్ చేయాలి అంటే, remember the question, if anybody wanted to reduce CAD అంటే సో కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ మనం రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే we will improve our exports and reduce what? Or less import. This is what we will do with respect to minimizing current account deficit, but it is nowhere related to deficit financing. Clear? One is not. Financing by the central government to cover the fiscal deficit by borrowings from the market. Can I use the word? It is correct. Deficit financing is funded by the government of India by raising fund from market. Maybe internal borrowings, external borrowings. Internal borrowings means maybe by selling government securities, treasury bills, cash management bills. Do you remember that? So your answer is B. దీనికి explanation దొరికిందా? B is the right answer for this question, just based on the vocabulary. C ఏంటో చూద్దాం. Financing by the state government to cover their revenue deficit. సార్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి దీనికి సంబంధం లేదు. When I say deficit financing, it is always funded by central government or government of India. దట్ ఈస్ వన్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. టు కవర్ ద రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటున్నారు. మనం మాట్లాడుతుంది దేని గురించి? డెఫిసిట్ ఫినాన్సింగ్. కెన్ ఎనీబడి హెల్ప్ మీ? వాట్ ఈస్ ద రెవెన్యూ డెఫిసిట్? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్. మాట్లాడుకున్నామా? సో ఇట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నోవర్ రిలేటెడ్ టు డెఫిసిట్ ఫినాన్సింగ్. నెక్స్ట్, ఫినాన్సింగ్ బై ద ప్రైవేట్. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ డెడ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. Financing by private corporation to cover their financial losses. This is not related to government of India or deficit financing. Is that clear? So what is the fundamental answer here is, when I say deficit financing, financed by the government of India to cover fiscal deficit by borrowings from the market, maybe internal, external. Ikkada borrowings plus disinvestment enti? Disinvestments, ఇంకా privatization, like any other means of raising revenue, right? But whenever I say deficit, you maximum fund through borrowings. Clear this question, all of you? Good. Online, is that clear, all of you? Explanation okay na? We'll go to the next question. Look this. Consider the following actions which the government can take. Consider the following actions which the government can take to reduce, what is that? To reduce current account deficit. ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నావు కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్. ఒక్కసారి ఇది ఏ ఇయర్లో క్వశ్చన్? 11లో క్వశ్చన్. అదే 11లో దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో ఆస్క్డ్ ఇన్ 11. ఇక్కడ చూడండి, స్టేట్మెంట్ 1లో ఏముంది? కరెంట్ అకౌంట్. మీకు కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ గురించి ఐడియా ఉంటే you can answer to this question, right? Yes, sir. Look this. Consider the following actions which the government can take. Which of the following, ikka 3 actions icharu. Which of the following actions can help in reducing the current account deficit? Look at this. Devaluing the domestic currency. Sir, devaluing domestic currency, is that true, sir? Yes, sir. Of course, I told very well. When you are reducing domestic currency, when you wantedly reducing domestic currency value, obviously imports perugutaya, exports perugutaya? Exports perugutayi. When there is an exports, ante current account deficit minimize ayinate kada. What is the current account deficit cheppandi?
I told just now, current account deficit is nothing but there is a more imports and less exports. దీని ఏమంటారు? ఈ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిషియట్ని మనం రెడ్యూస్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? దీన్ని రివర్స్ చేస్తాం. అంటే రివర్స్ అంటే మీనింగ్ we will increase exports and we will reduce. నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే మీనింగ్ ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ మనం? వన్ ఆఫ్ ద వే ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ డీవాల్వింగ్ ద డొమెస్టిక్ కరెన్సీ. వెన్ డొమెస్టిక్ కరెన్సీ వాల్యూ తగ్గింది అంటే మన గూడ్స్ బికమ్ చీపర్. మన గూడ్స్ చీప్ అయితే దే లెడ్ టు మోర్ ఎక్స్పోర్ట్స్. అర్థమైందా? సో devaluing the domestic currency is one of the way government can use to reduce current account deficit. Current account, is that clear up to this? Yes. But my question is, when you are devaluing the domestic currency, exports become increases, imports reduces, current account deficit can be managed. Because when you devaluate Indian rupee or domestic currency, imports become costlier, exports become cheaper. ఈ పాయింట్ రాసుకొని తెలియకుంటే, when you devaluated Indian currency or domestic currency, exports become cheaper. ఇప్పుడు నా దగ్గర 100 ఆరెంజెస్ ఉన్నాయండి, 100 ఆరెంజెస్ నేను ప్రైస్ తగ్గించాను అంటే devaluing my oranges price, అంటే ఆబ్వియస్గా దే కెన్ బై మోర్ పీపుల్, రైట్? అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ బికమ్ మోర్ చీపర్, imports become costlier, which can manage current account deficit. It can manage current account deficit. Do you understand this statement? All of you? Yes, sir. When one is correct, what can be eliminated? This is eliminated, this is eliminated, C and B is eliminated. What is common here? 1 is common. We will check whether 2 or 3. 1 is enough. If 2 is correct, so obviously 3 is based on the option summer, right everyone? So what we will check? We will check short. Reduction in export subsidies. Sir, reduction in export subsidies antunnaru. We are exporting the products. We are reducing exports subsidies. Sir, is it good or bad? When you reduce, what do you call when you reduce export subsidies? Reducing export subsidies. మీరు ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీని రెడ్యూస్ చేస్తే ఆ గూడ్స్ అనేవి కాస్ట్లియర్ అవుతాయా లేకుంటే చీపర్ అవుతాయా? ఒక్క నిమిషం. మీరు ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీ ఇచ్చారనుకోండి, ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీ గూడ్స్ అనేవి చీప్ అవుతాయి, రైట్? ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీ ఇవ్వకుంటే the goods become costly. Are you getting it right? So reducing in export subsidy అంట, అంటే ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీ ఇస్తున్నాము దాన్ని ఇంకా రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ బికమ్ కాస్ట్లీ. ప్లీజ్ అర్థమైంది ఇక్కడ? ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీ ఇంక్రీజ్ అనట్లా, రైట్? రెడ్యూసింగ్ ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రత్తగా వినండి, నేను ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీ 100 రూపీస్ ఇస్తున్నా, దాన్ని 80 రూపీస్కి తగ్గించా అంటే రెడ్యూసింగ్ వాట్? ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీస్. ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీ తగ్గించడం వల్ల మై ఎక్స్పోర్ట్స్ బికమ్ చీపర్ ఆర్ కాస్ట్లీ? అమ్మ ఒక్కసారి వినండి. సబ్సిడీస్ తగ్గించినప్పుడు ప్రొడక్ట్స్ ఏమవుతాయి? కాస్ట్లీ అవుతాయి. సబ్సిడీస్ పెంచితే ప్రొడక్ట్స్ ఏమవుతాయి? అమ్మో ప్లీజ్ వినండి అయ్యా. సబ్సిడీస్ పెంచాం, ప్రొడక్ట్ 100 రూపీస్ పెన్ని నేను సబ్సిడీలో మీకు 70 రూపీస్కి ఇస్తున్నా, ఓకే? నెక్స్ట్ టైం ఈ 100 రూపీస్ పెన్ని నేను మీకు 40కే ఇస్తున్నా సబ్సిడీలో. అర్థమవుతుందా? అంటే సబ్సిడీస్ పెంచకుంది ప్రోడక్ట్ బికమ్ చీపర్, సబ్సిడీస్ రెడ్యూస్ చేస్తే ప్రోడక్ట్ బికమ్. ఇప్పుడు నువ్వు కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ తగ్గించాలి అన్నప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? ఎక్స్పోర్ట్స్ని ఇంకా చీప్ చేయాలి. ఎక్స్పోర్ట్స్ని చీప్ చేయాలంటే సబ్సిడీస్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? అర్థమైందా? సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? రాంగ్. అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ రిడక్షన్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీస్ వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అమ్మా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఈ స్టేట్మెంట్లో ఒకవేళ రిడక్షన్ కాకుండా ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీ అంటే కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, రైట్? సో 2 ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్?
2 is wrong, then your direct answer is 1 and 3 because only one లేదు కాబట్టి answer is 1 and 3. What is the 3? Adopting suitable policies which attract greater FDI and more funds from FII. Am I right? When you are attracting more FDIs, దానివల్ల ఇండియాకి ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది, we will produce more and we will export more. Clear everyone? FDIs India foreign direct investment ఇండియాకి ఎక్కువ రావటం వల్ల we will manufacture things in India rather importing, we are now doing exporting. Clear everyone? This is what is the right answer here? So మీరు ఒక 2ని ప్రాపర్గా ఎలిమినేట్ చేసుకోగలిగితే you can conclude your answers. Write down current account deficit can be reduced by, అర్థమైందా అందరికీ? కొంచెం బ్రెయిన్ అప్లై చేయాలమ్మా, ఎకానమీలో అటు ఇటు అయితే వీ కెన్ జస్ట్ స్మాష్. ఎకానమీలో ఏది అర్థం కాకపోయినా పేపర్ పైన పెన్ను పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి. యూ హౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్, యూ డూ ఇట్, దట్ డెఫినెట్లీ గివ్ యూ గుడ్ ఆన్సర్స్. ఏంటమ్మా? ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీ నాకు స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్పినా మొత్తం చెప్పండి, సగం సగం చెప్పకండి. Reduction in export duty, of course it will increase or it will decrease current account deficit. Correct. For example, it increase export or decrease export duty? Export duty ని మనం ఏం చేసాం? Decrease చేసాం. Goods become, so whenever goods become cheaper, exports increases. Exports పెరుగుతున్నాయి అంటే we are reducing current account deficit. And clear? Write down current account deficit can be reduced by devaluing the domestic currency. Devaluing the domestic currency. Good answers online. బేసికల్గా డొమెస్టిక్ కరెన్సీని ఎవరు డీవాల్యుయేట్ చేస్తారు? ఆర్బీఐ విల్ డీవాల్యుయేట్ డొమెస్టిక్ కరెన్సీ. అలాగే మార్కెట్ కండిషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ కండిషన్స్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ డీవాల్యుయేటింగ్ ద రూపీ, బట్ ఇంటర్నల్లీ ద గవర్నమెంట్ ఆర్ ఆర్బీఐ క్యాన్ డూ ఇట్, రైట్? నెక్స్ట్, అడాప్టింగ్ సూటబుల్ పాలసీస్ which attract greater FDI and FII, Next, ఇక్కడ ఏం రాస్తామమ్మా? రిడక్షన్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీయా, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీయా? ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీ. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీస్. Getting all of you, everyone? Yes. Then you can browse about factors that are responsible for current account deficit. Just browse it. Factors that are responsible for current account deficit. Chala important. Factors responsible for current account deficit. Factors responsible for current account deficit. Factors responsible for current account deficit. Write down
మీరు వర్కౌట్ చేస్తారో? షall I go for next question? Can you do that? So factors responsible for current account deficit and how to reduce it. How to reduce it. So what are the ways that we can follow to reduce current account deficit? I think you know what do you mean by current account deficit basically. So current account deficit always causes due to what? Differences between exports and imports. Exports and imports. Next question. A closed economy is an economy in which, of course, I'll tell the story behind it. Remember, there is an economy, you know, open economy. Next one, semi-open economy, semi-open or semi-closed. Next one, closed economy. Sir, basically, right now India is an open economy. I would say after 1991, India became completely open. It is an open economy. What happened 1991? 1991 LPG reforms. 1991 LPG reforms was happened because of balance of payment crisis. Balance of payment crisis. After LPG reforms, liberalization, privatization, globalization, Indian economy became open. But I would say from 1950 nundi 1990s, Indian economy more or less semi-closed or semi-open. Semi-open. And we are not open to every country. We are not doing trading with every country. We are not doing exports and imports from all the countries. Right, everyone? Semi, which only selected countries. Then what about closed? When I say closed, they're not depending upon exports and imports. More or less, I would use the word called self-sustained. What is that? Self-sustained. So look at this. A closed economy in an economy in which, what is this? Money supply is fully controlled, deficit financing taken place, only exports taken place, neither exports nor imports taken place. What is answer? చెప్పండి అమ్మా, క్లోజ్డ్ ఎకానమీలో ఏం జరుగుతుంది? No imports, no exports. See, money supply is fully controlled, nowhere related. Deficit financing takes place, nowhere related. Only exports takes place. Assal kaadu. Whenever I say closed, no exports, no imports. That country act like more or like, you know, self-sufficient. Self-sufficient. Clear? So what is answer here is? Neither exports nor imports takes place. Easy? Next question. All revenues received by union government by way of taxes and other receipts for conduct of government business are credited to the, simple ga cheppalante malli chepta, all revenues received by the government by ways of taxes and other receipts. What are the receipts andi? Revenue plus borrowings for conducting the government business are credited to the. It is a direct answer is what? What? We know very well here, Consolidated Fund of India, Article 266. Whatever the revenue, whatever the borrowings, whatever the dividends, whatever the non-tax revenues received by government, everything was placed under one fund. We call it as Consolidated Fund of India. Ardhamautunda? All revenues received by the government by the way of tax or non-tax or other receipts for conducting government business are credited directly to the Consolidated Fund of India, Article 266. Who is the head of Consolidated Fund? Parliament is the head of Consolidated Fund. Clear, everyone? That's good. Your answer is what? Consolidated Fund of India, Article 266. Consolidated Fund is headed by, chala important, headed by Parliament. Option lo President kuda untundi, but your answer is? Meer anodhu sir, Parliament is headed by President kada, so నేను డైరెక్ట్ గా ప్రెసిడెంట్ పెట్టాను. నో జస్టిఫికేషన్. యూపీఎస్సీకి ఈజ్ ద ఫైనల్. సో ప్రెసిడెంట్ అంటే పార్లమెంట్ రాదు కదా, బట్ పార్లమెంట్ అంటే ప్రెసిడెంట్ ఇంక్లూడెడ్. సో వాట్ ఈస్ ద వైడర్ ఆన్సర్? Can you please tell me what is a contingency fund article?
Article 267. Contingency fund is headed by? It is headed by Pedaina. Evara Pedaina? President, which is a fund meant for emergency purpose or unforeseen situations. So directly released by President of India. Clear everyone? Yes. Then public accounts. Public accounts is also comes under Article 266. Article? Article what? 266. Clear everyone? That's good. Ardhavainda. Next question. Which among the following was? Remember, which one of the following was not stipulated in Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003? Mano already 2003 అయిపోయింది, 2006 అయిపోయింది. Right now we are in 2000 FRBM Act 2016 లో ఉన్నాం. Right everyone? So obviously this is outdated question, right? They never ask examination. This is outdated. Clear? Leave off. Next question. In the context of governance, consider the following. In the context of governance, consider the following 2010 question. Encouraging foreign direct investment inflows. Privatization of higher educational institutions. Downsizing of bureaucracy. Selling and offloading the shares of public sector undertakings. Which of the above can used as a measure to control fiscal deficit? Sir, vinandi. Fiscal deficit is a part of fiscal policy. And fiscal policy. Fiscal policy is under the control of Government of India. అందుకనే ఈ క్వశ్చన్ ఇస్ అబౌట్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ కాబట్టి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఈస్ హ్యాండిల్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా by deficit financing by fiscal deficit handled by government by borrowings kada. Can I say the word deficit financing? Yes, that is what ikkada fiscal deficit managed by government kabatti they use word called governance. Enti అంటే గవర్నమెంట్ ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ తీసుకుంటుంది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ని మేనేజ్ చేయటానికి. రైట్ ఎవ్రీవన్? ఎంకరేజింగ్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇస్ దట్ ట్రూ? అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. వెన్ వన్ ఈస్ ట్రూ, డి ఈస్ ఎలిమినేటెడ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ఎలిమినేటెడ్? బి ఆల్సో ఎలిమినేటెడ్. వాట్ ఈస్ కామన్ ఇన్ దిస్? 1 2 కామన్, 1 2 కామన్, 2 ఈస్ పక్కా, రైట్? దెన్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఐదర్ 3 or 4. 2 ఇంక మీరు చూడాల్సిన పని లేదు. రైట్ ఎవ్రీవన్? Yes. Look this. Downsizing of bureaucracy. Downsizing of bureaucracy. Whenever I say downsizing of bureaucracy, sir, how it is going to reduce what? How it is going to reduce what? Fiscal deficit. Are you getting everyone? Yes. అర్థమవుతుందా? Downsizing of bureaucracy అంటే మనం మినిమం గవర్నమెంట్ maximum governance అంటాం, గుర్తుందా? Downsizing the bureaucracy అంటే number of bureaucrats is less, but they are doing more work. That will increase the efficiency. Are you getting? But it is nowhere related to fiscal deficit. Nowhere related to fiscal deficit. Do you understand? And 3 is pakka wrong. When 3 is wrong, no need to check even 4. Your direct answer is C. Do you understand? What is C? Selling or offloading the shares of public sector undertakings. Sir, selling public sector undertakings, can you use the word disinvestment? Direct ga disinvestment అని ఇవ్వకుండా a little more tricky play చేస్తారు. ఏంటి? selling or offloading. Offloading, I'm selling off. Selling ఇంకో పదం ఏంటి? Offloading the shares of PSUs. Can I use the word? It is nothing but disinvestment. So disinvestment is an activity taken by the government to control fiscal deficit. Do you understand? So your answer will be what? 1 2 4. Clear everyone? Privatization of higher educational institutions. Not only higher education institution, any government company can be privatized to raise the fund. To raise the funds, what we can do?
ఆర్ డెఫిసిట్ ఫినాన్సింగ్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం? బారోయింగ్స్, డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్, ప్రైవేటైజేషన్. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ can be overcome by deficit financing. Deficit financing can be done through borrowings, disinvestment, privatizations. Understood everyone? This is the concept, right everyone? Clear? Next question please. Understood? కొంతమంది ఫోకస్గా లేరు. నేను మళ్ళీ ఏమనంటే మీరు ఫీల్ అవుతారండి. అది ఇంకా మీ ఇష్టం, మీ కెరియర్. నువ్వు ఎలా వర్క్ చేస్తే నీ జీవితం అలా ఉంటుంది. ఐ కాంట్ ఈవెన్ టెల్ దిస్ ఆన్ డైలీ బేసిస్. ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు క్లాస్కి కూడా రావటం దీనికి చెప్పండి. ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ వేస్ట్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్, నాట్ మైండ్. రైట్ ఎవ్రీవన్? చలో, ఐ థింక్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. Which one of the following is responsible for the what? Preparation and presentation of union budget of the parliament. I told this already. So which is responsible for preparation and presentation of union budget in the parliament? Sir, Department of Economic Affairs. తెలియకుండా నోట్ చేసుకోండి. ఇది ఆల్రెడీ అడిగారు ఒకసారి, ఇది మళ్ళీ సెకండ్ టైం. ఇంతకుముందు మనకు PYQs చెప్పుకునేటప్పుడు కూడా చెప్పాను ఇది. ఐ థింక్ ఇన్ పాలిటీ ఆర్ ఎకానమీ ఇట్ సెల్ఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ రిపీటెడ్. బడ్జెట్ ప్రిపరేషన్ అండ్ presentation is done by Department of Economic Affairs. This is under Ministry of Finance. Department of Economic Affairs, it is under the Ministry of Finance. Clear, Amma? Next question. Next question. Listen now. Consider the following actions by the government. 2010, it is important. Consider the following actions by the government. Cutting the tax rates, and reducing what? Tax rates. Increasing government expenditure. Increasing government expenditure. Cutting the tax rate and money flow will increase. And increasing government expenditure, money flow will increase. Avuna? Next, abolishing the subsidies. When you are abolishing subsidies, money flow perugutunda taggutunda? Taggutundi. And ikkada money flow increase, money flow decreases. Cheppandi. In the context of economic, meere cheppandi inka. Recession lo what can be the best action taken by government? 1 and 2 only. In the recession time lo we have less money in the market, that needed more money in order to come out of the recession. To pump the money into market, RBI will go for which monetary policy? Expansionist monetary policy, where it can cut down all its interest rates. RBI lo tax enduku vachayamma? Cuts its what? Interest rates. Government can reduce its. RBI cut interest rates and Government of India cuts. Dine manam flexible fiscal policy. Flexible. Next, increasing government expenditure. Abolition of subsidies or increasing subsidies? Okay, well, increasing ayi unte మీ ఆన్సర్ ఏంటి? ఆన్సర్ 1, 2, 3. ఇక్కడ ఏమన్నారు? Abolition కాబట్టి this is wrong. Your answer is 1 and 2. So whenever there is a recession, subsidies will be increased. Subsidies increased. అదే ఇన్ఫ్లేషన్ టైంలో సబ్సిడీస్ రెడ్యూస్డ్. అర్థమవుతుందా? This is about another question. Done all of you? Go to the next question, 2025 now. We are talking about now economic growth PYQs. Okay, now economic growth PYQs. Consider the next question, please. Very important, 2025. I think recently we all seeing in news about circular economy. Even many times we discussed in the current affairs about circular economy, right? What is circular economy? I told even in the pictures. I have shown you even in the pictures. For example, I am using this commodity
this commodity lifespan, every product has a lifespan. After lifespan, I am decommissioning it. And after this, generally we are throwing out. But what we are doing? We are recycling it. We are recycling, again reusing it. Are you getting? We can call it as what? Circular economy. Sir, circular economy has very large benefits. It can reduce the waste. It can reduce the waste. It can reduce exploitation of resources. Exploitation of. It can reduce pollution. It can reduce. It can recreate economy. It can recreate. And circular economy is very much in use. Look at now. మీరు ఈ మోడల్ చూస్తున్నారు స్టేట్మెంట్ 1 2 3. ఈ మోడల్ 2010 కంటే ముందు అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. యూపీఎస్సి స్టేట్మెంట్ 1 2 3 అనేది 2005 2004 ఆ టైంలో అడిగిన మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ 2025లో రిపీట్ చేసింది. రైట్ ఎవ్రీవన్? సో దట్ ఈస్ ఎ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ when you do all the PYQs varieties given by UPSC, you'll understand all the UPSC past and future techniques as well. కొంచెం మార్చిస్తాడు అంతే. But we have to understand, okay? Right? Look this. Statement 1. Circular economy reduce emission of greenhouse gases. True? True. Circular economy, of course, reduces emission of greenhouse gases. Statement 2. Circular economy reduces use of raw material as input. Kada. Because we are using again the same product by recycling it or not? True. Then circular economy reduce wastage in the production process. Of course it is true. All the three statements are correct, right? Circular economy reduce emission of greenhouse gases. What is highest greenhouse gas? Carbon dioxide or methane? Carbon dioxide is the most predominant greenhouse gases. Why not methane? Lifespan is less. Actually, methane is very potential greenhouse gas, but lifespan of methane is lesser than. Can you tell me what are the greenhouse gases example? UPSC can ask because it's a very old question, but can be repeated. Can be repeated. Which of the following are not a greenhouse gas? Which of the following is not a greenhouse gas అని చెప్పి ఒక 7 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని చెప్పి 1 2 7 1 2 4 7. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? బ్రౌజ్ అబౌట్ లిస్ట్ ఆఫ్ గ్రీన్హౌస్ గ్యాసెస్. List of greenhouse gases. Water vapor, is it a greenhouse gas? Yes, sir. Very good. Carbon monoxide. Carbon monoxide, is it a greenhouse gas? No, sir. Carbon monoxide is a greenhouse gas. CO. CO. Is it a greenhouse gas? No. Yes, it is a greenhouse gas. We will discuss. It is there. It is a part. Water vapor. Yes, sir. Methane. Yes, sir. Nitrogen. Just go and check what are the greenhouse gases. Is that clear everyone? ఇంత చదువుతున్నాం, బేసిక్స్కి ఆన్సర్ చేయలేకపోతున్నాం. చూడండి, యూపీఎస్సీ అదే అంటుంది. ప్రతి ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ ప్రతి కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగజైన్స్ కానీ ఏం చేస్తారంటే, we will give you most updated missing basic. Missing. UPSC will watch everything and says, you are very much updated. Let me check your basic. Yes. When somebody say you are updated, you will think, do you know whether basic or not? Basic is a foundation for every updation or not? You are updated. But let me check your. That is where UPSC making the questions. At least 10% of questions every year are from fundamentals. And out of 100, 10 questions are from fundamental basics. So don't miss the 10 into 2, 20 marks, right? Yes, sir. That's good. Answer check చేద్దాం. Next statement, both statement 2, statement 3 are correct and both them explain statement 1. Is that true? Statement 2 and 3 rendu correct, and these are the correct explanation for what? Statement 1. We will see it here again, we have to check. Circular economy reduces what? Raw material input.
Circular economy reduces what? Wastage. In two cases low, is it reduces greenhouse gas? Am I right? So your answer is what? 1. A is the answer. Means what? 2 and 3 are true, and these are the correct explanation for Ardhamainda. This is how you need to go for it. But we will check the remaining. Both statement 1 and 2 is correct, and statement 1 is explain what? Statement 2. And statement 3 ఇక్కడ లేదు కదా, ఇది కరెక్టే, బట్ మనకు స్టేట్మెంట్ 3 ఉందా దీంట్లో? తీసేయండి, ఎలిమినేటెడ్. ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ 2 and 3 is correct. That explains the statement 1. అంటే 2 కానీ 3 కానీ ఒకటే కరెక్ట్ అంటున్నాడు. బట్ అకార్డింగ్ టు us, all the 3 correct, all the eliminated. Neither statement 2 and 3 is correct. ఎవరికి కావాలి? All the statements are. బట్ మీరు చాలామంది ఇక్కడ చదవంగానే సగం నీరసం వచ్చేస్తుంది. ఇంకా ఇది పోయింది క్వశ్చను, ఏంది ఇది, బోత్ 2 and 3 కరెక్ట్ అయింది, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ 1 ఏందని చివరికి రారు. బట్ మీరు గమనించారా, ఇది టఫ్ అనుకుంటే వెన్ యు ఆర్ కమింగ్ డౌన్, యూపీఎస్సీ మేకింగ్ యూ వెరీ కంఫర్టబుల్. am I right? You know all the 3 statements are correct అన్నారు కదా, right? Neither 2 nor 3 is correct అంటే రాంగే కదా, because all the 3 is correct. Only one of the 2 and 3 is correct అన్నారు. Not 1 and 2, 3 all correct. తీసే, both 1 and 2 are correct, and 1 is explaining 2 correct, but where is 3? Where is 3? All the 3 correct now. Then what is the leftover option? అర్థమైందా? సో ఓపిక్గా చివరి దాకా చదువుంటే ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ పెట్టవచ్చు దీనికి. డూ యూ అండర్స్టాండ్? బట్ ఎంతమంది దీన్ని చూడంగానే షేక్ అయి ఉంటారంటే ఆ టెన్షన్లో చాలామంది అయి ఉంటారు. డిస్పైట్ ఆఫ్ నోయింగ్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ, you are wrongly chosen. Means UPSC is setting your mindset. It is hacking your mindset. Right, everyone? One question we will understand. 1 point from here is way of asking is different. Basic concept circular economy, right? Way of asking is changed. One thing, right? By looking at this way of asking, what do you feel? More UPSC pattern change చేసింది మళ్ళీ. నో, ఇట్ వెంట్ టు ద బ్యాక్ అంతే. అలాగే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్కి రాగానే కథం, ఇక్కడ టెన్షన్ పీక్స్కి వెళ్ళిపోద్ది, కిందకి రావాలనుకో మనం. ఇక్కడ చాలామంది స్ట్రక్ అవుతారు. ఇది చూసి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి ఈ స్టేట్మెంట్లు చదువుతూ ఉంటారు. 1 2 కరెక్ట్, ఇదేనా? దిస్ ఇస్ హౌ యూ డూ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ అండి. గెటింగ్ ఎవ్రీ వన్. నేను అందుకే ఎప్పుడు చెప్తాను, ఇక్కడ స్ట్రక్ అయ్యారా చూద్దాం, కమ్ డౌన్, యూ విల్ చెక్. ఇక్కడ కూడా రాదా, కమ్ డౌన్, లెట్ us see. ఇక్కడ ఆగిపోయావా, దట్స్ కిల్లింగ్ యువర్ టైమ్. యూపీఎస్సీ ఈస్ గివింగ్ యూ a speed breaker there. If you stop, then UPSC game started. One is eating up your time, slowly mounting pressure. Don't stop. Do you understand? That is a concept. Can I go for next question? Browse about circular economy. It is important forever. Circular economy is important forever. Circular economy is important forever. Circular economy. Write down. Circular economy. It is designed to eliminate. కొంచెం నేను చెప్తా, తర్వాత మీరు బ్రౌజ్ చేసుకోండి, సరేనా? It is designed to eliminate waste and pollution by keeping products and materials in continuous use. Product and materials in continuous use. Products and materials in continuous use through maintenance, reuse
and recycling. Circular economy is a pillar of sustainable development. Right, everyone? Because the resources are very less. So we can't every time use the resources fresh. We have to go for circular economy as a part of sustainable development. And it can address climate change. Circular economy వల్ల మన గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. అంటే మీనింగ్ ఇట్ కెన్ అడ్రస్ వాట్? Climate change, biodiversity loss. It can address climate change, biodiversity loss, waste generation, and the use of limited natural resources. Seven pillars of circular economy. We are using 7 pillars in circular economy. 7 pillars of circular economy. 7 pillars of circular economy. First one, materials are cycled. Cycled means what? Recycling. Materials are cycled. Second, protection of biodiversity. Sustainable water use. Preservation of human society and culture. Next, human health and well-being are prioritized. Last one, fair use of limited resources. Clear all of you? Yes, everyone? So basic question, they made it complicated, but answer is very simple. Last year circular economy was continuously in use. That is why they made this question, current related economic concept. Like, we have continuously in use about what do you called these employees, gig workers, right? Again, might be this year there might be a question on gig workers, gig economy, right, everyone? Take down assignment, gig economy. Current affairs are dictated, right? దాంట్లో gig economy, gig workers చెప్పానమ్మా. But revise again, gig economy, gig workers. Example, Zomato, Rapidos, ఇంకా Zepto, Pronto, which is recently came, household services. Pronto, all there comes under what? Gig economy, gig workers. Next question. Again, 2023, it's about self-help groups. Self-help, consider the following statements. Self-help groups program was originally initiated by State Bank of India by providing microcredit to financially deprived. Is that true? చెప్పండమ్మా, మీకు ఏదనిపిస్తుంది చెప్పండి. ఎగ్జామ్లో we will just, it's the learning sessions, but I need answers. At least when you start answering means you have started your thought process. So it should be begin first. Tell me, is it true or false? It is not exam here. You can tell me anything. True or false? Remember boys, ఫండమెంటల్గా నేను మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాను.
Self-help groups are initially NGOs. These are initially what? NGOs. They are initially non-governmental organizations. Later they brought under the economic activities, right? So based on that, tell me now, right or wrong? It is. Write down. Sorry. Self-help groups program was originally initiated by State Bank of India by providing microcredit to financially deprived. It is a wrong one. Endamaidi? Wrong one. Write down. Self-help groups originated 1980s, initiated by NGOs. Initiated by NGOs. Okay na? Non-governmental organizations in order to eliminate poverty amma. 1980s లో ఇండియాలో సివియర్ పావర్టీ ఉండేదమ్మా. ఆ పావర్టీ ఎందుకంటే ఎకనామిక్ క్రైసిస్, సెమీ క్లోజ్డ్ ఎకానమీ, సోషలిస్టిక్ ఎకానమీ, సిక్ ఇండస్ట్రీస్, ఓవర్ పాపులేషన్ అలా. నెక్స్ట్, NABARD plays significant role. NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. National Bank for Agriculture and Rural Development. Who is the owner of NABARD? Who is the owner of NABARD? It is out and out government of India right now. Right now, NABARD was under the control of government. Complete ownership of NABARD was transferred in the hands of. Kindly revise NABARD once. ఎకానమీలో నేను చెప్పున్నానండి, ఒక్కసారి కరెంట్ అఫైర్స్లో కూడా చాలాసార్లు వచ్చింది. కైండ్లీ రివైజ్ NABARD once. NABARD played a significant role in promotion of self-help groups. So based on these two statements, can you tell me this? Statement 1 is right or wrong? It is wrong. Okay na? Basically they are NGOs. But initially later they are promoted by NABARD. What is the NABARD? National Bank for Agriculture and Rural Development. Okay, one is true or false? False. It is not SBI. It is not. Okay. Second, in an self-help group, all members of group takes responsibility for a loan that an individual member takes. Is that true? True andi. Self-help group lo maximum 20 to 30 members untarama. Right? Some groups lo 10 to 30 members go undochu. 10 to 30, it's depending upon the group size. They can borrow money individually from a bank, but every individual loan is responsible of what? Self-help group, that is all the members. Correct? Then dictate just the notes. Correct? Okay. Next, third, the regional rural banks and the scheduled commercial banks support SHG. Because support and they support. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అవే వాళ్ళకి లోన్లు ఇస్తాయమ్మా. మనం పావలా వడ్డీలు అంటాం, గుర్తుందా? ఇట్లా. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్, కెన్ యూ యూజ్ ద వర్డ్ డ్వాక్రా? ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వీ హ్యావ్ డ్వాక్రా. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ చైల్డ్ అండ్ ఉమెన్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఈజ్ కాల్డ్ దేకరా కాదురా, డ్వాక్రా. ఏంటి డ్వాక్రా? డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ చైల్డ్ అండ్ ఉమెన్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. It's the best example for self-help. Okay na? They are funded by whom? Regional rural banks, scheduled commercial banks can support self-help groups. See, all our class is one self-help group. We can borrow money from what? Banks at a low interest rate. Every individual can borrow up to 25,000 rupees. Up to 25,000 rupees. 25,000 into, let us say, 20 members. The amount will be approximately 10 lakhs, no? Nanu adakkan tarvata lekkesi wrong anoddu. Approximately what? 10 lakhs. This 10 lakhs they are going for giving interest to others or among themselves at high interest rate. And they are getting loan at a very low interest rate from the banks. They are giving these money to others at high interest rate. The saving is their interest. Saving is there. They repay the bank at that low interest. The remaining interest amount
can be their benefit. Can be there. This is to give financially stability or financial stability for women. Alage removing poverty. Removing. This is what about self help groups. Write down self help groups. Self help groups. It's a bank linkage program in India. It's a bank linkage program in India. In India, was formally initiated by NABARD 1992. Formally అంటున్నా బట్ అసలు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఇండియాలో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి 1980s స్టార్ట్ అయినాయి బట్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ వాట్ ఆర్ ద NGOs right good they were formally initiated by NABARD 1992 1992 before that they are NGOs non-governmental organizations non-governmental organizations non-governmental organizations next they have collective responsibility to repay the loans. Collective responsibility to repay the loans. And the meaning what? All the members will ensure the loan of individual or not. Collective responsibility means everybody is responsible. That group is responsible. Hence, statement 2 is right. They have collective responsibility. Next. These are supported by scheduled commercial banks and regional rural banks. These are supported by scheduled commercial banks and regional rural banks. Regional rural banks. Regional rural banks. Next. So initially it was supported by who? NABARD. Next. The group is having about 10 to 20 women. Basically it's a minimal group, 10 to 20 women. And every member is allowed to borrow. Every member is allowed to borrow. Next, it will eliminate poverty. It will eliminate poverty and promote gender equality because all the women, right? Generally India is a male dominated society. It is a patriarchal society, so where women can get financial status in self-help groups, right? It will promote gender equality, non-farm employment and agriculture కాకుండా అదర్ ఫార్మ్స్ పైన కూడా డిపెండ్ అవ్వచ్చు. non-farm employment, non-farm employment. Understood everyone? This is what about a program, amma? Self-help groups. So what is the correct answer? Remember, this is not originally initiated by SBI. At least in place of SBI, can we go for what? NABARD. Formally introduced by
NABARD. Before that, it is a non-governmental organization to promote gender equality, women empowerment, and including women under financial activities, and what? Eliminating poverty. Right, everyone, right? So this answer is 1 is right and 2 and 3 is correct. So what is, so how many of the above statements are correct? 2 statements are correct. How many? Only 2 and ఇది only 2 అని కదమ్మా. How many statements are correct అని అంటున్నాడు. ఓకేనా? How many statements correct? 2 statements correct. ఓకేనా? Only 2 అంటే ఇది అనుకోకండి మళ్ళీ. రైట్ ఎవ్రీవన్? సార్ ఆప్షన్లో ఓన్లీ 2 ఇచ్చారు సార్, 2 and 3 ఇవ్వలేదు సార్ ఆప్షన్లో, అందుకని నన్ను పెట్టి వచ్చాను అనుకోండి ప్లీజ్. ఇది ఒకసారి చదవండి. హౌ మెనీ ఆఫ్ ది అబౌవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్? హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్? 2 statements are correct. Do you understand? That need to be understood. Next question. With reference to land reforms, you know land reforms economy, there is a separate chapter called land reforms. With reference to land reforms in independent India, which one of the following statement is correct? Of course, after independence, we did land reforms introduced by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru ji. Then what is the correct statement about land reforms? Look, the ceiling laws were aimed at family holding, not individual holding అన్నాడు. Right or wrong? We don't know. Wait. Ceiling అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? అంటే a person can hold how much land? ఒక పర్సన్ 10 acres హోల్డ్ చేయగలడు, దాన్ని ఏమంటారు? సీలింగ్ అంటారు. మోర్ దెన్ 10 you can't hold it. The maximum land is called ceiling అంటాం. Okay? The major aim of the land reforms was providing agriculture land to all the landless. Can you? Indeed. The major aim of the land reforms was providing agriculture land to all the landless. Is that true or false? Okay, hold it. It resulted in cultivation of cash crops as a predominant from what? Predominant form of అసలు క్రాపింగ్కి దీనికి ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్కి సంబంధం లేదు. రైట్ ఎవ్రీవన్? నైస్. మీరు చూడండి, 2 ఆన్సర్స్ రాలేదు, డిమోటివేట్ అయ్యారు. ఒకటి వచ్చింది, ఎక్కడొచ్చిన హోప్ జనరేట్ అయింది. యా, దొరికింది లాజిక్ అని. రైట్? దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ద ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ పర్మిటెడ్ నో ఎగ్జంప్షన్స్ టు ద వాట్? No exemptions to the what? Ceiling limit. There are exemptions. Mere land reforms minimum chadivina, there are exemptions. Then it is also eliminated. Your answer lies between A and B. Tell me what is your answer now. Minimum land reforms gurinchi vinna kuda they can tell answer is B. Getting everyone? In fact, I'll tell you, the ceiling laws were claimed at family holding, not individual holding. It is a family holding as well as individual holding. Right everyone? But aina sir, what is the correct answer? The major aim of land reforms was providing agriculture land to landless. Land as all landless. Because I told one point, under directive principles of state policy, there is something called redistribution of wealth and the prevention of concentration of wealth. Do you remember? Write down. The major objective of land reforms. The major objective of land reforms was providing agricultural land to all landless. మీరు ఇక్కడ ఆల్ ఉంది కాబట్టి సార్ ఓన్లీ ఎస్సీ ఎస్టీస్కే కదండి, కాదు, everyone. What is that? Everyone. Very simple question, very fundamental question it is. Because directive principles of state policy, polity law, prevention of concentration of wealth, it is a duty of Indian state to prevent the concentration of wealth. Based on that directive principle, the government went on land reforms with a major objective of what? Distribution of land to all landless, to create economic equality, to minimize inequalities at rural areas. Right everyone? Good. అర్థమవుతుందా? ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఒకసారి రివిజన్ చేయండి అమ్మా.
ఓన్లీ ఇంటర్నెట్, బుక్లో చదవకండి. ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ యూపీఎస్ అని కొట్టండి. రేర్గా అడిగే క్వశ్చన్ ఇది, అది కూడా ఫండమెంటల్స్ అడుగుతాడు. దాంట్లో చాలా యాక్ట్లు ఉంటాయి. ప్రతి యాక్ట్ని మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు. జస్ట్ గివ్ ఏ రీడ్ అండ్ లీవ్ ఇట్. క్లియర్? గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. In a given year in India, official poverty lines are higher in some states than others because అంటే కొన్ని స్టేట్స్లో పావర్టీ ఎక్కువ ఉంది, కొన్ని స్టేట్స్లో పావర్టీ తక్కువ ఉంది. అంటే పావర్టీ ఈజ్ నాట్ సేమ్ ఇన్ ఎవ్రీ స్టేట్. బికాస్ వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్? ద పావర్టీ రేట్ వెరీ ఫ్రమ్ స్టేట్ టు స్టేట్. ఆయన అదేగా చెప్పింది. Poverty rate vary from state to state. Price levels vary from state to state. Correct. Price levels vary from state to state because of transportation, taxation, everything. But how it is related to poverty rate? Gross state product varies from state to state. Gross state product ante, state gross domestic product ante state GDP. Yes. Quality of public distribution varies from state to state. ఇది మరీ చీప్. పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈస్ క్వాలిటీ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. ఒకవేళ ఇది కరెక్ట్ అన్నామంటే యువర్ ఇన్సల్టింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేంజింగ్ క్వాలిటీ ఫర్ స్టేట్ టు స్టేట్. ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ సేమ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ టు ఆల్ ద స్టేట్స్. దిస్ ఈజ్ అవుట్ అండ్ అవుట్ రాంగ్. నెక్స్ట్ వన్, ప్రైస్ లెవెల్ వేరీ ఫ్రమ్ స్టేట్ టు స్టేట్. దట్ ఈస్ కరెక్ట్. ద ప్రైస్ లెవెల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వేరింగ్ ఫ్రమ్ స్టేట్ టు state because of local taxation, their distance, right everyone? So how it is going to affect what? Poverty lines. This is also not right. Poverty rates vary from state to rates. Adega cheptunnanu. Poverty rates are varying from state to state because every state GDP is not same. Some states are rich, good GDP. Some states are lower GDP. When lower GDP, they can spend more on welfare activities. Hence, poverty will be higher. When a state having higher GDP, poverty will be lesser. Are you getting? So why? There will be a difference in poverty lines from state to state because there is a vary in the Ardhamainda. Clear? That's good. Write down. Basic fundamental thing. Easy, no? చాలా మంది ఇది పెడతారేమో. పావర్టీ వేరీ ఫ్రమ్ స్టేట్ టు స్టేట్. ఇది సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? పావర్టీ లైన్స్ వేరీ ఫ్రమ్ స్టేట్ టు స్టేట్ డ్యూ టు changes in their gross state product. Changes in their gross state products. Online, are you there? ఫ్లక్చువేట్ అవ్వకండమ్మా. కంటెంట్ నేర్చుకోవాలంటే ఓపిక ఉండాలి. ఆన్లైన్ ఇంకా ఉండాలి బికాజ్ వాళ్ళు ఈజీగా ఎస్కేప్ అవ్వగలరు. ఆఫ్లైన్ ఎస్కేప్ అవ్వలేరు. డోర్స్ క్లోజ్డ్ వన్స్ యువర్ ఎంటర్డ్. సో పాయింట్ హియర్ ఈస్ గ్రాస్ స్టేట్ domestic product vary from state to state, hence poverty will be varying from state to state. Clear everyone? Yes. Which year prelims question? 2019. Next we are going for. So 2019 question again. Look this. With reference to India's 5-year plans, which of the following statements is are correct? Is are correct. మనకు 5-year plans అనేవి 2014 ఎండ్లోనే ఎండ్ అయిపోయినాయి. నౌ వీఆర్ ఇన్ 15 years perspective plans based on sustainable developmental goals. Based on sustainable developmental goals given by UNDP. How many sustainable developmental goals? 17 goals with 169 targets. Period 2015 to 2030. Right everyone? So which of the following statement is correct about 5-year plans? క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా ఆన్సర్? ఒకటేమో సెకండ్ 5-year ప్లాన్, ఇంకొకటి ఫోర్త్ 5-year ప్లాన్, ఇంకొకటి ఫిఫ్త్ 5-year ప్లాన్. రైట్ ఎవ్రీవన్? సో దీనికి మీరు ఆన్సర్ చేయాలంటే ఏం చదవాలి? 5-year ప్లాన్స్ పైన మినిమం కసరత్తులు చేయాలి. ఏ హత్తులు? కసరత్తులు. గెటింగ్ ఎవ్రీవన్? లుక్ అట్ దిస్. చదవాల్సిన పని లేదమ్మా బికాజ్ ఇట్స్ అవుట్ డేటెడ్ కాన్సెప్ట్. బట్ రేర్లీ యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అలా.
బికాస్ వీ ఫాలోడ్ దెమ్ ఆల్మోస్ట్ 70 years కదా అని అప్పుడప్పుడు గుర్తొచ్చినప్పుడు అడుగుతూ ఉంటుంది. సో హ్యావ్ ఎ లుక్ ఇన్ టు ఇట్, బట్ ఓన్లీ పెరిఫెరల్ లుక్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఒకప్పుడు 5-year plans పైన క్వశ్చన్స్ వెరీ డీపర్. నౌ ఓన్లీ పెరిఫెరల్ క్వశ్చన్స్, రైట్ ఎవ్రీవన్? Look, no need to read any deep. From the second 5-year plan, there was a determined thrust towards substitution of basic and capital good industries. Correct? ఎందుకంటే సెకండ్ 5-year plan ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? ర్యాపిడ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్. మనం ఏది మామూలుగా ఉండదామా ఏంటి? ర్యాపిడ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఎవ్రీవన్? కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఫోర్త్ 5-year plan adopted the objective of what? Correcting the earlier trend of increased contribution of wealth and economic power. ఇది అర్థం కావాలంటే ఫోర్త్ 5-year plan చదవాలి. 5-year plans చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయమ్మా. చూడండి, ఫస్ట్ 5-year plan సక్సెస్. అవర్ మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ వాట్? అగ్రికల్చరల్ డెవలప్మెంట్. ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్. We have achieved the GDP rate what we have targeted. In fact, we achieved more than what we targeted. Success. Second 5-year plan objective is rapid industrialization. It is also success because first to agriculture, raw materials, next into industries, manufacturing industries. Then third, end of the second 5-year plan, the Prime Minister of India, the then Jawaharlal Nehru ji gave a statement that now Indian economy is going to take off. When we are take off, China launched one missile, Pakistan launched another missile. Because they don't want us to take off. They don't want us to take off. When India announced, first plan is success, second plan is success, now Indian economy is ready to fly, take off. Then America కాదు, చైనా వినంగానే ఒక మిసైల్ లాంచ్ చేసింది. 1962 వార్ తగ్గింది. అగే 1965 పాకిస్తాన్ లాంచ్ అనదర్ మిసైల్, పూర్తిగా కొలాప్స్ అయింది. ద బిగ్గెస్ట్ ఫెయిల్యూర్ ప్లాన్ ఇన్ అవర్ టోటల్ 5-year plans 12లో ది బిగ్గెస్ట్ ఫెయిల్యూర్ ప్లాన్ వాస్, అక్కడ మొదలైంది అసలు జాతర. అక్కడ నుండి 1991 దాకా కష్టాలే. ఆర్ యూ గెటింగ్? మనం ఎకానమీని వి ట్రై టు రైస్ బట్ వీ ట్రై టు ఫాల్ డౌన్. రీజన్ సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ అగైన్. Everything is managed by government, and government is known for welfare state. What is that? Population increased randomly, very rapid increase of population. Because of socialist economy, the government industries are not performing well. We are in debt crisis. We are in getting everyone. Our statement, end statement. We are ready to take off. We said out of our own interest, and because Indian economy is growing, but China felt it is a threat to us. It is a threat to us. Then they launched missiles on our economy in the name of wars. Because war is always causing damage. It's a very huge damage. It's not going to make any sense. Even America now requesting Israel, please open Strait of Hormuz. Israel said, I'll open to everyone, but not to. American economy is so strong because of their defense system is very strong. They're selling the defense equipments. Second is oil. Their backbone is the Gulf countries. But Strait of Hormuz open చేస్తే కానీ వాళ్ళకి ఆయిల్ ట్యాంకర్స్ రావు. Even then America is having very large reserves, but still it is a problem for them. చలో ఎక్కడి దాకా చెప్పుకున్నామమ్మా? Is it clear everyone? 5-year plans అడగరమ్మా, తీసేయండి వాటిని. Clear everyone? Next question. In fact, just read the 5-year plans once, right? Next question. A small question, 2018. Despite being high saving economy, for example, country X is having more savings. Sir, economy lo savings is good or bad? Bad. We need more investments, not savings. We need more expenditure. Despite being high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to. మన దగ్గర సేవింగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఓకే, జాగ్రత్తగా మన భాషలో చూద్దాం.
మన దగ్గర సేవింగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ మే నాట్ రిజల్ట్ ఇన్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవుట్పుట్. అంటే మన దగ్గర సేవింగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సేవింగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే మన దగ్గర మోర్ ఏమున్నట్టు క్యాపిటల్, అంతేనా? ఎస్, ఐ హ్యావ్ సేవ్డ్ 1 lakh అంటే 1 lakh ఈజ్ మై క్యాపిటల్. నో, ఎస్. సేవింగ్ ఎకానమీ అంటే మీనింగ్ వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ ఏముంటుందమ్మా? క్యాపిటల్ ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్? క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ ఉన్నప్పటికి కూడా ద క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్, సేవింగ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఫార్మేషన్ మే నాట్ result in significant increase in output. Even though I have a good capital, but I am not increasing my output. What is the problem? Due to weak administrative machinery, illiteracy, high population density, high capital output ratio. What is the answer? What is the answer? నా దగ్గర సేవింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మై సేవింగ్ ఈజ్ మై క్యాపిటల్. ఐ హ్యావ్ మోర్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. బట్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఐ షుడ్ ఇంక్రీజ్ మై అవుట్పుట్. నో, ఐ షుడ్ ఇంక్రీజ్ మై ఎకానమీ. నో. సో ద క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ మే నాట్ ఏంటి? మే నాట్ రిజల్ట్ ఇన్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవుట్పుట్. డ్యూ టు జనరల్గా క్యాపిటల్ అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, బట్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లా. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దట్ యూ కెన్ గో ఫర్ హై క్యాపిటల్ అవుట్పుట్ రేషియో. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ ఎకానమీ ఆల్వేస్ వీ నీడ్ లో క్యాపిటల్ హై అవుట్పుట్. రాసుకోండి. ఎకానమీలో ఎలా ఉంటుందంటే హై క్యాపిటల్ హై అవుట్పుట్, హై క్యాపిటల్ లో అవుట్పుట్, లో క్యాపిటల్ హై అవుట్పుట్. వాట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ఎకానమీ? దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇచ్చారమ్మా. ఓకేనా? నా దగ్గర క్యాపిటల్ ఉంది, బట్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు క్రియేట్ మోర్ అవుట్పుట్ బికాస్ ఆఫ్ వీక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మిషనరీయా, ఇల్లిటరసీనా. వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్? హై పాపులేషన్ డెన్సిటీ. These three are not related. Do you understand? High capital output ratio. And I invested high capital and output is not as that I expected. Obviously, even though I have a capital, I am not making good output because high capital output. What I needed? Low capital, high output. Raskondi. Low capital, high output is good for economy. Is good for economy and output formation. Is good for economy and output formation. Next. So capital to output ratio అంటారు దీన్ని. సో capital to output ratio మనకి ఏది కావాలమ్మా? ఆల్వేస్ లో క్యాపిటల్. ఇది మనకు కావాల్సింది. క్యాపిటల్ టు అవుట్పుట్ రేషియో ఆల్వేస్ లో క్యాపిటల్ హై. తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలి, ఎక్కువ రిటర్న్స్ జనరేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ఎకానమీ. అందుకని ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి ఎక్కువ జనరేట్ చేసినా కూడా వచ్చే ప్రాఫిట్ పెద్ద ఏమి ఉండదు. వాట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ఎకానమీ? లో ఇన్వెస్ట్మెంట్, హై రిటర్న్స్, హై అవుట్పుట్. రైట్ ఎవ్రీవన్? నెక్స్ట్. ఇఫ్ క్యాపిటల్ టు అవుట్పుట్ రేషియో is high, if capital to output ratio is high, then capital formation may not result in a significant increase in output. Then what is required for us means low capital, high output. Ardhamainda? So browse about capital to output ratio. When I say the capital to output ratio, this is something like, high capital, low output. Next. High capital, high output. Next. Low capital, high output. What is always good for economy? The remaining two are not good for economy. Clear everyone? Yes? This is what about for the day. So మీరు కూడా ఒకసారి capital to output ratio ఒకసారి browse చేయండి. Yes? That's all for the day. See you in the next lecture. I hope the session was really
helpful to you and you gain something. If you like the things, just forward these videos to your people and your friends, those who are preparing well. If you are more liking, just write what do you call Google reviews if it is possible for you, so that it might help me to reach to the larger population. Right, everyone? Thank you. Have a nice day. అర్థమైందా? సో ఒకసారి వీటన్నిటి కాన్సెప్ట్స్ మీరు మళ్ళీ బ్రౌజ్ చేయండి. రైట్, బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ క్లియర్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్లో నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ సాల్వ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుందా? దట్ ఈస్ వేర్ యూపీఎస్సీ, వేర్ సచ్ అ సింపుల్ పర్సన్ యార్. డోంట్, యు ఆర్ మేకింగ్ యూపీఎస్సీ ఇస్ అ విలన్, బట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ వే. సో మనకు రాక మనం యూపీఎస్సీని విలన్ చేస్తున్నాం, బ్యాడ్ చేస్తున్నాం. బట్ కొంచెం పర్స్పెక్టివ్ని మార్చి చూడండి, యూపీఎస్ విల్ బికమ్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ యువర్స్ and he'll give you both prelims, mains and interview. But preparation need to be changed. The way you are doing need to be changed. Right, everyone? ఇక్కడ కామన్ లాజిక్ కూడా చెప్తాను ఈ క్వశ్చన్లో మీకు. వీటన్నిటి వల్ల అడ్మినిస్ట్రేషన్ వల్ల కానీ, ఇల్లిటరసీ వల్ల కానీ, ఇటు హై పాపులేషన్ డెన్సిటీ వల్ల కానీ అవుట్పుట్కి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ పడదు? క్యాపిటల్ వల్ల. ఇది ఎకానమీ క్వశ్చన్, మీరు ఎకనామిక్ ఆలోచిస్తే ఆన్సర్ ఏంటి? దిస్ వన్. Basic common sense. You take many of the countries which are economically poor, but when they have a capital, their illiteracy is very, high, the administration is very weak, and even the high population density, despite of them, they're making good output or not? They're not the large concerns. They're concerns, but they're not the large concerns. What is that? High capital to output ratio. It means చూడాల్సింది capital to output ratio. దాంట్లో టైప్స్ ఏంటి, రైట్? చలో యార్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, సీ యూ ఆల్. ఇస్ అ క్లియర్ ఆన్లైన్? రివైజ్ యువర్ కాన్సెప్ట్స్ థరోలీ.